The sitting is open. Good morning, dear colleagues. I remind members that they should insert the badge before taking the floor. As you begin your speech, please press the microphone button once only, wait a couple of seconds, and then start talking. I also remind the Assembly that members who have not submitted an annual declaration of interest are required to start any intervention with an oral declaration of interest under paragraph 20 of the Code of Conduct for members of the Parliamentary Assembly. The first item of business this morning is the free debate. I remind members that this debate is for topics not already on the agenda agreed by the Assembly. Speaking time will be limited to 3 minutes. Speakers should be start by identifying the topic you wish to raise. I call first, on behalf of the Socialists, Greens and Democrats, Petra Bayer. Petra, you have the floor. Thank you very much, Diadoros. I want to speak about Belarus because I think that because of all the wars and of all the severe problems we face in our own member countries, we often tend to forget about other regions in Europe which are also very important. And we all welcomed, of course, the release of 14 prisoners recently, among them Sergei Tikhanovsky, which is, of course, very, very good and a very good example. But we also should be aware that since the release of these 14 prisoners, 20 more new ones were imprisoned. And there was also one US citizen, for instance, released and another US citizen imprisoned at the same time. And most of them only because of very not at all severe issues, just because of being outspoken on social media, for instance, criticizing Lukashenko or criticizing the elections held in 2020, or just to criticize in what way ever the regime as such. So we see it especially with the US citizens, and I think the release was done mainly because to have also a good public, a good press, but the Lukashenko regime really uses political prisoners as a kind of international currency, and we must not accept it. We see that all the repressions are continuing, and that means that we really must put pressure to the regime, because it's obvious that dictatorships are not open to any negotiations. They do not understand language of negotiations, unfortunately. And so I really, on the one hand, call on the European Union to uphold sanctions and also to close all these possible ways how to circumvent it. We see it, for instance, with Kali, which is used for fertilizers. They use shadow enterprises elsewhere, for instance, in Ukraine, to still bring their products to the European market. And so it's important to close loopholes and to make the sanctions working better. I also want to mention that Belarus is really used or misused of the Russian Federation for this war of aggression in Ukraine. We know that most Belarusian people do not want this war, but nevertheless they are forced into it, and that's again something that is very much of concern. Let me at the end get back to the political prisoners. There is now a humanitarian list that enshrines a little bit more than 20 people, a little bit of more than 20 prisoners who either have health issues or have little children. And as we know that on the 3rd of July there will be the Independence Day celebrated in Belarus. It's a habit for amnesty, also amnesty for prisoners. And so I will call out to all my colleagues to maybe try to put pressure also individually to release some prisoners. I will do so for Maria Kolesnikova, one of the most prominent prisoners, and she is now with more than 500 days without any contact to outside the prison. So please let us take action jointly. Thank you very much. Thank you, Petra. On behalf of the European Conservatives, Patriots and Affiliates, Oleksiy Goncharenko. Oleksiy, you have the floor. Thank you. Thank you, dear President. Dear colleagues, I want to raise an issue today of several issues. First is about reports and its unfortunately not equal distribution between political groups. We took numbers, and I can tell you that this year, if we will take reports, 45% rapporteurs are representatives of socialist group,
24% EPP, 22% ALDE, and 4% European Conservatives, Patriots and Affiliates, and 2% United Left. We are even bigger group, for example, than ALDE, but we are in more than 5 times less have reports and we have rapporteurs than our respected colleagues. I think we should watch on this closely in committees, and I think we need to have a more fair distribution between the political groups. It will improve the situation, and maybe also it will improve the acceptance of reports, because sometimes we see that they are quite hard for some groups. But if they will be more involved as rapporteurs, I think it will be better. One more thing I want to raise. I want to thank PACE, our Assembly Secretariat. Parliamentary Assembly became a partner for Odessa Black Sea Security Forum, which happened for the second year this year in my native city in Odessa. And it was a big success. And I want to thank PACE for being our partner. I want to thank Konrad Adenauer Stiftung. I want to thank Lord Michael Ashcroft and his foundation. I want to thank Hepatica Foundation, Sweden, for working together and making this happen. This was a very important forum. Next year it will continue, and I hope more members of PACE will join. And this year we had quite a lot, and I hope next year even more. And by this we are making a unique platform of cooperation in the Black Sea region, which is super important. One more thing I want to raise is saying we are speaking a lot about Ukraine here this week. And thank you very much to all of you colleagues for this. Thank you from all my heart. Щиро дякую. It's in Ukrainian. Thank you very much. And I want to tell you that we see it in Ukraine, and also part of Ukrainian resilience is Ukrainian civil society. And part of this, we are proud, and I am founder and I run the biggest in Ukraine network of educational cultural centers, which are called Goncharenko centers. And it's 41 centers throughout the whole country. And we are proud to be a drop in the ocean of Ukrainian volunteering and social entrepreneurship. Everything, education for free, culture for free. And I want to thank our partners, Cisco Networking Academy, University of Pennsylvania, GIZ and German government, Alliance Club International, National Open University Taiwan, and Xi'an University for cooperation. And I hope we will have more partners and we will work together. Thank you again, colleagues, to all of you. Thank you, Alexei. As far as the first part of your intervention is concerned, allow me to say that it was an issue that was discussed last night at the Presidential Committee. Your President, Mr. Zsolt Nemet, raised the issue, and we discussed it thoroughly. Although I asked my dear friend Zsolt, I would like to have the elements of how many requests has been placed by your party, because you know that, and I'm going to make a joke recalling what Disraeli used to say about statistics. There are lies, damn lies, and statistics. The result is, as you mentioned it, I don't doubt it, but it has, of course, to be related with the request. If the request were fulfilled 100%, then there's another result that one could take out of your specific points, which I don't doubt, as I said once again. But thank you so much, and yes, it was a historic week this week that we had the pleasure and the honor to have in our assembly, in our hemicycle, President Zelensky, and of course to have been witnessing the agreement between Ukraine and the Council of Europe for the ad hoc international tribunal for the crime of aggression. I'm going now to the next colleague, who is Richard Baker. Richard, you have the floor. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, it's a privilege for me to make my first speech here as a member of our Parliamentary Assembly, which will be on the rights of people with intellectual disabilities. This Assembly exists to promote the human rights of our citizens, and nowhere is the need to guarantee these rights more urgently required than for people with learning disabilities. Before I was elected to the UK Parliament, I worked with the charity Enable, which is the UK member of Inclusion Europe, who represent over 20 million people with intellectual disabilities
and their families across our continent, including in Ukraine, where disabled people are particularly suffering because of the criminal actions of Putin's regime. Across Europe, people with intellectual disabilities have fewer chances in education, in employment, and too often they are not provided with the support they need in their own community. In too many of our member states, our mental health laws mean that because someone has an intellectual disability or because they are autistic, they can be deprived of their liberty. In my role at Enable, I provided advocacy for the family of a young man with a learning disability who has been in a secure institution over 100 miles from his home for more than 15 years. This is a human rights emergency happening right now here in Europe. I'm pleased that the UK government is introducing new mental health laws so that this will not be the case in future in England and Wales for people with intellectual disabilities. I'm a member of Parliament for Fife in Scotland, so I hope the law will change in the Scottish Parliament too, and that parliaments across Europe will now introduce laws which protect the rights of people with intellectual disabilities, including in mental health settings. I know that Inclusion Europe and other disability organisations have written to this Assembly to highlight their concerns over the proposed additional protocol to the Oviedo Convention on Patients' Rights in relation to coercive practices in mental health treatment. I hope these concerns will be considered carefully by this Assembly, Mr. President. There will be times when it will be required that someone receives mental health treatment in a secure setting, but that should never only be justified in law because they have an intellectual disability or because they are autistic. Now is the time for us to act so there is genuine inclusion in our society, always, for people with intellectual disabilities. They must always have the support which they need in their own home, in their own community, close to the people they love, because this is their human right. Thank you, Richard. I call now Marianne Binder-Keller. Marianne. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte meiner Sorge Ausdruck geben über die zunehmende Bedrohung der demokratischen Kräfte in Europa. Ziel des Europarates ist die Förderung der Demokratie sowie der Schutz der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Europa. Gegründet wurde der Europarat als Reaktion auf einen der schrecklichsten Kriege, ausgehend von Europa durch freiheitsfeindliche, autokratische, terroristische und rassistische Kräfte. Vorbereitet wurde der Zweite Weltkrieg durch eine Dauerpropaganda mit einem Getrommel von Meinungsfreiheit, die wiederhergestellt werden müsse, als hätten Diktatoren, Autokraten und Narzissten irgendetwas am Hut mit Meinungsfreiheit und Pluralismus. Vorbereitet wurde der Zweite Weltkrieg durch eine Dauerpropaganda, die dazu führte, dass in aller Freiheit Freiheit abgeschafft wurde. Man muss sich das einmal vorstellen. Bei vollem Bewusstsein setzte der dauerbequasselte Stimmbürger ein Ja zur eigentlichen Frage: Wollt ihr Diktatoren wählen, die euch zum letzten Mal die Wahl lassen, überhaupt wählen zu können? Das Ganze führte in die Hölle des Zweiten Weltkrieges, zur Ermordung von 6 Millionen jüdischer Menschen und zu Abermillionen Toten weltweit. Und wir fragten uns, wie kam es zur Abschaffung der Freiheit? Zur Sehnsucht gewissermaßen nach der Diktatur. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde den Eindruck nicht los, dass wir gerade etwas Anschauungsunterricht bekommen. Es war die komplette Unterschätzung dessen, was uns Freiheit und Selbstbestimmtheit garantiert, der Rechtsstaat. Weshalb wurde er ausgehebelt damals? Aus Gleichgültigkeit, Faulheit, Geschichtslosigkeit, Verwöhntheit, Sorglosigkeit und Dummheit. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber die Auflösungskräfte unserer freiheitlichen Ordnung sind wieder im Gange. Und wenn wir hier über Menschenrechte sprechen, Integration, Solidarität, Toleranz, dann vergessen wir gleichzeitig bitte nicht, wer diese Werte garantieren. Es sind Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie.
Und sie zeigen Auflösungserscheinungen. In diesen Demonstrationen, in welchem der Antisemitismus zum gemeinsamen Nenner verschiedenster extremistischer Strömungen jeglicher politischer Provenienz wird und teilweise gar Terrororganisationen. Das sieht man mit IS-Flaggen mitten in unseren Städten und jüdische Menschen werden bedroht. Sie zeigen sich bei denen, Chamberlain lässt grüßen, die der Ukraine zum Friedhofsfrieden raten, damit der Aggressor endlich Ruhe gibt. Als hätte der Angriffskrieg auf ein freies Land nichts mit jedem Angriffskrieg zu tun. Ich komme zum Schluss. Sie kennen Bert Brechts Kälbermarsch. Ich zitiere gerne die ersten Zeilen. Hinter der Trommel her trotten die Kälber. Das Fell für die Trommel liefern sie selber. Der Europarat trägt die Verantwortung für die Demokratie und den Rechtsstaat. Schützen wir ihn kraftvoll mit unseren Verfassungen. Nie wieder ist heute. Thank you, Marianne. Brecht is my favorite, I want to say, especially stories of Mr. Koiner. José María Sánchez García is next. Gracias, señor presidente. Quisiera hacer unas observaciones generales sobre la cuestión de la inmigración, no en relación con las resoluciones o proyectos de resoluciones que han sido debatidos esta semana, sino con carácter general y sobre cuestiones sobre las que se discute y se debate mucho en esta Asamblea, a mi juicio, ignorando algunas cuestiones relevantes. La primera de ellas es la siguiente. La izquierda europea y el sedicente progresismo, que a nuestro juicio no es en realidad progresión, sino regresión cultural y, en cierto sentido, también una renuncia a lo que sea la civilización occidental. Digo, la izquierda y el centrismo europeos consideran que existe una suerte de derecho universal a emigrar, sin limitación alguna, por lo que, como se dice muchas veces por la izquierda más radical, la inmigración económica debe ser totalmente libre. Por lo tanto, se ponen en cuestión con afirmaciones de este contenido el estado actual del derecho internacional, del derecho de la Unión Europea y del derecho de la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa, por no decir de la totalidad. Y se pone en cuestión, por ejemplo, lo que sean las regulaciones internas acerca de la inmigración y acerca del estatuto de refugiado y del asilo. Es decir, son reflexiones estas por parte de la izquierda europea que van en contra de la legalidad actual. Pueden promover una reforma de la legalidad actual, es evidente, pero no sé si hay un acuerdo general sobre tal cosa, me parece que no. En síntesis, para la izquierda europea y ese centrismo progresista no hay inmigración ilegal. Este concepto es un concepto por expulsar de los ordenamientos jurídicos y, por lo tanto, no es conforme con ellos. En segundo lugar, deseo poner de manifiesto que todo lo anterior, este deseo de universal reconocimiento sin límites del derecho a emigrar, no se debe, en mi opinión, en sentido cierto, a un deseo de justicia. Se debe esencialmente a algo que es consubstancial a la ideología marxista, que es el internacionalismo. Yo no sé si quienes defienden ese derecho universal a la inmigración tienen conciencia de ello o no. Me da igual. Lo cierto es que esto es una herencia de la ideología marxista que está presente en este discurso ideológico en el siglo XXI. Y se nos dice, con arreglo a ello, que el multiculturalismo es un valor en sí. Esta afirmación es axiomática y, además de axiomática, es falsa. El multiculturalismo es un hecho sobre el que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, es decir, se puede valorar positiva o negativamente. Y hay que respetar tanto una valoración como otra, y quienes no lo hagan están atacando la libertad ideológica. La nuestra valoración es negativa, porque el multiculturalismo, a diferencia de otras naciones recientes en la historia, como pueden ser los Estados Unidos o Canadá,
El multiculturalismo no es lo característico de las naciones europeas. Les guste a quienes lo defienden o no. Esto es una constatación de un hecho. Y por lo tanto el multiculturalismo sin límites puede suponer la disolución de la cultura europea y finalmente puede contribuir a la decadencia de la civilización occidental. Y no tengo tiempo para exponer la última observación que hubiera querido hacer. Muchas gracias. Thank you. Alexander Merezko is next. Have you inserted your badge? Press the button once. Yeah. Now, Yeah, wait. it works. Yeah. Thank you, Mr. President, dear friends. I really like this format for our discussion because it gives us a chance to talk about really important issues within the framework of the activities of PACE, which were not covered during the week. And I would like to raise an important issue. In my previous pre-political life, I was an international legal scholar, professor of international law, and I still pay attention to international law and how it can be implemented. This week was truly historic for not only for the Council of Europe, but also for development of international law. I mean, of course, creation of the special tribunal on the crime of aggression, Russian aggression against Ukraine. But there is always room for improvement, and I would like to pay attention to how the text of the statute can be improved. I mean, of course, Article 1, which is about jurisdiction of the special tribunal. According to this article, who is the subject of the crime of aggression and who should be tried, investigated by the tribunal? Individuals. Persons, as it is said in the text of this article. But I firmly believe that if we want truly want justice, international justice and law to prevail, we need to bring to justice not only individuals, but also state itself, Russian state. There is a term used in international legal discourse, criminal state. And Russia is a criminal state because when we take the concept of the crime of aggression, we can vividly see that the subject of this crime is state, because what is aggression is about? It's about armed attack, aggression of one state against the other. That's why it's extremely important to include in this Article 1 of the jurisdiction also states. I would also add here as another subject, another perpetrator for the crime of aggression, criminal organizations. The concept of criminal organizations was created by the Nuremberg Tribunal. It's also important. We cannot have justice unless we bring to justice Russia as a state. And it will have not only theoretical consequences, but also important practical consequences, because it would create legal grounds to punish Russia as a state. For example, to confiscate Russian sovereign assets in the territories of the European countries as a kind of punishment for the damage inflicted upon Ukraine, as a reparations, as a form of international legal responsibility. There is a whole concept firmly established in international law, the concept of international criminal responsibility of state. So we have all theoretical, scientific tools to do it. Thank you, dear colleagues. Thank you so much, Alexander. And now it's Ivan Ratsan. Thank you. 3 days ago, right here, President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, and Council of Europe Secretary General Alain Berset signed a statute for a special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. It is the first court in modern history designed exclusively to judge the decision to wage an illegal war, closing the gap the International Criminal Court still has over aggression cases. This signature comes after 2 years of Ukrainian diplomacy and a decisive stand by 40 Council of Europe member states. It sits alongside the register of damage created at the Reykjavik summit in 2023 and the International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression at Eurojust. Together,
forming a new architecture of accountability. However, we must speak frankly about what this tribunal is and what it is not. Regarding jurisdiction, it will focus narrowly on senior political and military leaders who planned or ordered the invasion, not on every atrocity on the ground. Those crimes remain with the ICC and national courts. Regarding enforcement, like Nuremberg, its power ultimately relies on custody. If the accused never leave the territory of the aggressor state, trials may proceed in absentia or be delayed, but the warrants may never be fulfilled. Regarding resources and reach, the court's budget, staffing, and even venue still need to be secured. Universal recognition is not automatic, and some partners remain to be convinced. However, with all these constraints in mind, the value of this is profound. It signals that aggression is not an act of realpolitik to be forgotten in a settlement, but a crime. This is the main idea of this initiative. It preserves evidence now, deters repeat offenders tomorrow, and offers survivors the truth that law and not force has the last word. So let us remember the step we took, but keep our eyes open. A tribunal cannot alone stop aggression, destruction, and killing, but it can strip the invader of impunity and anchor any future peace in accountability. That in itself is no small accomplishment, and it is worth every effort we make today. Thank you. Thank you, Ivan. Albana Vox is next. Dear President, dear colleagues, what may seem like an Albanian issue is in fact a European security threat. A recent investigation by Radio France and German Decide reveal what many Albanians already witness daily. Albania has become a central hub for laundering drug money, serving international trafficking networks whose operations extend into many EU countries. One of the biggest media in US, Fox News, 2 days ago called the Albanian Prime Minister Ramaduro. There is a rising concern, not only for Albania. Criminal groups are no longer struggling to legitimize their profit. Albania solves that problem, offering an easy way to clean and recycle illicit wealth through construction projects worth billions. But this is not about corruption. It is about full-scale capture of the Albanian state by criminal interests. Construction permits are handed out not based on merit or market logic, but as political reward, often to entities without even a basic capital. In most cases, the real actors behind are criminal networks. The one who authorizes the permits is Prime Minister. If you come to Tirana, now it's filled with skyscrapers, and many are under construction and many are given permits. Billions of euros every year in constructions. Over 40% of them is empty. In Tirana, the price of square meter of the apartment is higher than in many EU countries. 3,000, 5,000, even 10,000 now. I cannot afford these apartments. Albanians cannot. If I get a loan, I need 50 to 100 years to pay it back. So who buys them? What the EU once blocked as a formal fiscal amnesty, it seems that now has been silently implemented, a hidden pact between politics and organized crime. As Decide wrote 2 days ago, even international architects invited by prime ministers expressed concern over who will buy these towers and if they are not intentionally legitimizing money laundering. Why I raise this concern? This is not just destroying Albania's economy. It's not about Albania. It is weakening European financial integrity. Once laundered, these criminal funds re-enter the EU, distorting markets and undermining fair competition. It is a direct threat to the rule of law across the continent. Meanwhile, Albanian population is collapsing and is aging. The government controlled by traffic interests cannot ensure democracy or stability. It will produce confrontation, impunity, and regional destabilization. Therefore, I urge this Assembly and the Council of Europe to act without delay, investigate the origin of capital in Albania's construction boom, examine political criminal links, and support to raise awareness in the fight against organized crime. The longer we stay silent, the more damage will be done, not just to Albania, but to the values we claim to defend across Europe and the transatlantic community. Thank you.
Thank you, Albana. And now it is Hripsime Grigorian. Thank you, President. I will be talking about the peace process in the South Caucasus. Armenia and Azerbaijan are on the verge of a historic breakthrough. After 3 years of intense negotiations, Armenia and Azerbaijan finalized a draft agreement in March, creating the opportunity to end conflict and establish relations based on mutual recognition of territorial integrity. Azerbaijan regretfully introduces new preconditions, one concerning dissolution of the OSCE Minsk Group, and the other concerning Armenia's constitution allegedly containing territorial claims against Azerbaijan. Regarding the OSCE Minsk Group, Armenia shares the approach that after the conflict is resolved, those mechanisms are no longer necessary and proposes to sign both the peace treaty and the dissolution of the Minsk Group bodies, so that by closing the page of the conflict, we can open a page of peace. For the constitution again, the shortest way to address Azerbaijan's concern, given that it is an honest concern, is to sign the treaty, because during the ratification process, the Constitutional Court of Armenia, the only legitimate body to interpret Armenia's constitution, will address the issue. And given that the last year, another document, the Statute of Armenia's and Azerbaijan's delimitation committees, has been ratified, and the Constitutional Court has decided that the document stating the two countries' mutual recognition of territorial integrity is in line with Armenia's constitution, we can certainly say that this concern of Azerbaijan will be easily addressed. Armenia emphasizes that unblocking regional transport links while respecting sovereignty, equality, and reciprocity, which is the essence of the Crossroads of Peace project proposed by Armenia's government, will unlock the South Caucasus' economic potential, fostering prosperity, stability, and lasting peace. This initiative could become a vital platform for regional cooperation and confidence building. Therefore, esteemed colleagues, our message to Azerbaijan is clear. For the eternity of our sovereignties and the well-being of our peoples, now is the time to forge institutional peace. This will enhance regional stability amidst current uncertainties, fostering peace well beyond neighboring regions and globally. And your role, dear colleagues, is essential in continuing to keep in focus and support the finalization of institutional peace. And I thank you. Thank you, Hripsime. And it is Roland Rino-Büchel now. Ja, geschätzter Präsident, geschätzte Anwesende, ich werde ein paar Worte zum Verhältnis zwischen dem Europarat und der EU verlieren. Die letzte Woche und mehr noch die letzten Monate haben mich dazu bewegt, mir ein paar Gedanken zum Europarat, insbesondere zur Parlamentarischen Versammlung, zu machen. Eigentlich sind wir uns einig, der Europarat sollte für die Bürger in allen 46 Mitgliedsländern ein Dach der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sein. Leider hat sich dieses Selbstverständnis in der letzten Zeit zunehmend verzerrt. Ich bin seit dem Jahr 2016 Mitglied dieses Rates. In diesen 9 Jahren hat sich mein Eindruck verdichtet, dass der Europarat zu nahe an die Europäische Union herangerückt ist, sowohl politisch wie auch institutionell. Das ist problematisch. Immer öfter frage ich mich, wo bleibt unser Stolz als selbstständig handelnde Abgeordnete? Fast die Hälfte der Mitgliedstaaten des Europarats, es sind 19 von 46, Sie wissen es, gehören nicht zur EU. Dennoch werden nicht nur politische Narrative, sondern auch die Prioritätensetzung und schlussendlich Beschlüsse in den Kommissionen und hier in diesem Plenum immer mehr durch die Perspektive und die Interessen der EU dominiert. Unsere Parlamentarische Versammlung verliert zunehmend an ihrer eigentlichen Stärke. Allzu oft fühlt sich die Mehrheit der Mitglieder dieses Rates fast schon verpflichtet, EU-zentrierte politische Agenden zu übernehmen. Wir sollten wieder ein überstaatliches, breites Forum werden, ein Forum, das offen ist für verschiedene Denk- und Sichtweisen. Wenn wir uns zunehmend auf einer Einbahnstraße bewegen, schwächen wir unsere Institution. Akzeptieren wir doch wieder, dass der Europarat ein eigenständiger Raum ist für die Zusammenarbeit von Staaten mit unterschiedlichen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Hintergründen. Wir brauchen
ein faires Gleichgewicht. Nur so können wir das Vertrauen der Menschen in unseren Mitgliedsländern gewinnen und auch behalten. Diese Versammlung braucht wieder mehr Unabhängigkeit. Darum sage ich zum Schluss, hören wir wieder mehr auf die Stimmen der Bürger in unseren Mitgliedsländern und etwas weniger auf die Stimmen der Bürokraten in Brüssel. Besten Dank. Thank you, dear Roland Rino. In my opinion, we should be complementary, the two bodies, and we can work on that. I believe that this year that we celebrate the 75th anniversary of our Human Rights Convention, it is a good start to work with our colleagues from the European Parliament. We should never forget, and I agree with most of what you have said, that this is the only body working for democracy only. All, of course, institutions are devoted to democracy, but we are here to talk and to support democracy, human rights, and the rule of law as the only institution globally. So thank you for your views on that very important, in my opinion, issue. Naomi Cassia is next. Mr. President, I wanted to take this opportunity to close off what has been an incredible and very significant week here in Strasbourg, especially for the Maltese delegation. We are so proud of how it has all unfolded. We are a small team from a small country with big ambitions, and it was always our intention to make the Maltese presidency an impactful one. But I also wanted to look ahead, and once we return home, we will immediately set forth with a ministerial conference on the protection of children from sexual violence. Having to put children and sexual violence in the same sentence is a reminder of how evil this world can be, and a reminder of the responsibility that we have to enact powerful instruments for the protection of our children. And while over the past 15 years, significant progress has been made in this regard, it is important to recognize that violence against children, be it physical, emotional, or sexual, continues to be alarmingly present in our societies. Abuse happens in often familiar places, or what are supposed to be safe places, at home or in schools. And what is truly heartbreaking to see is that the digital transformation is contributing or compounding the reach of sexual exploitation and abuse, creating a situation where sharing, disseminating, and spreading abusive material online can happen with just one click. And so symbolically, next Tuesday, the 1st of July, the exact date of the Lanzarote Convention entered into force, we will have this informal conference of ministers for children's rights. We want to reaffirm our collective commitment and drive forward a stronger coordinated response to addressing and preventing sexual exploitation and sexual abuse of children. We need to continue to teach children how to report abuse. Professionals need to be trained and more able to recognize the signs of abuse and give an appropriate and timely response. And finally, we must truly ensure that children are not just passive recipients of policy, but prioritized stakeholders in shaping a fairer, safer, and sustainable future for them. And not just that, we really need to actively listen to our children and young people. That is the only way in which we, as parliamentarians, safeguard our younger generations and leave behind a world in which every child is safe, heard, free from abuse, and able to follow their dreams. Thank you. Thank you, Naomi. And now it is Princess Glasser. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich beginne mit einer beunruhigenden Nachricht aus Ungarn. Die ungarische Regierung unter Viktor Orban droht Demonstrierenden mit Geldstrafen und Organisatorinnen und Organisatoren sowie Personen, die zur Teilnahme an der Pride Parade in Budapest aufrufen, sogar mit Haftstrafen von bis zu einem Jahr. Diese Drohung zeigt einmal mehr die autoritären Tendenzen in Ungarn. Die Regierung missachtet demokratische Werte und geht skrupellos gegen die Versammlungsfreiheit und kritische Stimmen vor. Das dürfen wir so nicht zulassen, das sollten wir so nicht stehen lassen und uns dagegen auflehnen. Doch heute möchte ich auf einen weiteren besonders alarmierenden Fall aufmerksam machen.
den von Maya T. Maya T. ist eine antifaschistisch engagierte Person mit deutscher Staatsbürgerschaft und Maya sitzt unter extremen Bedingungen in Untersuchungshaft in Ungarn. Maya wurde vor genau einem Jahr in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 2024 rechtswidrig nach Ungarn ausgeliefert, da die Haftbedingungen insbesondere im Hinblick auf Mayas non-binäre Identität nicht ausreichend geprüft wurden. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat die Auslieferung inzwischen für rechtswidrig erklärt, weshalb ich auch deutliche Kritik an den deutschen Behörden und den politischen Verantwortlichen üben möchte, ja sogar muss, weil ich es als in meiner Verantwortung sehe, als Parlamentarier und als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Maya T. befindet sich also in Isolationshaft. Sie hat kaum soziale Kontakte und leidet unter unzureichenden hygienischen Bedingungen. Die Zelle hat kein Fenster, Maya wird stündlich überwacht und zudem klagt Maya über starke Kopfschmerzen, Müdigkeit und Erschöpfung. Das sind unmenschliche Haftbedingungen, die Maya systematisch brechen sollen. Vor 22 Tagen trat Maya in Hungerstreik, um gegen diese Bedingungen und den langwierigen Prozess zu protestieren. Mayas Vater beschreibt die Isolationshaft als psychische Folter. Auch der Fall von Ilaria Salis, einer italienischen Lehrerin, die unter ähnlichen Bedingungen inhaftiert wurde, zeigt, dass diese Praktiken in Ungarn kein Einzelfall sind. Deshalb fordere ich ein Ende der Isolationshaft und die Sicherstellung menschenwürdiger Haftbedingungen, sowie ein transparentes Verfahren, das internationalen Standards entspricht, sowie die sofortige Rückführung von Maya T. nach Deutschland. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Mitgliedsland weiterhin die Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte mit Füßen tritt. Es ist unsere Verantwortung hier im Haus, für Menschenrechte einzutreten. Ich fordere daher alle auf, die Written Declaration on the Detention Conditions of Maya T. zu unterzeichnen. Ihr findet das alle in der PACE-App. Und setzen wir damit bitte ein klares Zeichen für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und gegen die zunehmenden autoritären Tendenzen in Europa. Vielen Dank. Thank you, Vinces, for taking under the light of this assembly this very important issue. Pierre-Alain, I would like to ask you, and the colleagues will agree, to be the last today as a speaker. Pierre-Alain is participating for the last time in this assembly, so I think that we will honor him by being the last speaker. So I'll ask Emmanuel Fernandez to take the floor now. Have you entered your badge? Yes, I have. Okay. Thank you. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, en cette dernière matinée où nous nous réunissons pour cette semaine, je souhaite tirer la sonnette d'alarme sur la gravissime menace qui pèse sur notre continent et qui entraîne le piétinement des droits fondamentaux, la mise en danger de l'état de droit et l'affaiblissement de la démocratie. Ces attaques sont le fruit de l'extrême droite qui avance partout en Europe avec une stratégie assumée consistant à saper les contre-pouvoirs, restreindre les libertés et gouverner par la peur. La Hongrie de Viktor Orban en est l'exemple le plus manifeste. Depuis 2010, l'état de droit y est méthodiquement affaibli. La justice y est mise sous tutelle, les médias sont muselés, les ONG entravées, la Constitution modifiée. Le régime hongrois a fait des personnes minorisées une cible centrale, en particulier les femmes et les personnes LGBTI, de plus en plus stigmatisées et invisibilisées. Le mariage et l'adoption, pour toutes et tous, y sont interdits. Les contenus pro-LGBTI censurés. Et cette année, un nouveau cap a été franchi. La Pride de Budapest a été interdite. Ce n'est pas une décision administrative, c'est évidemment une décision politique, un message de haine envoyé à toute une communauté. Ne nous y trompons pas, de par sa durabilité, Orban se trouve être l'aiguillon de l'extrême droite européenne. Son idéologie réactionnaire inspire et inhibe des partis comme le Rassemblement national en France, avec qui il échange publiquement de ses stratégies autoritaires et de ses pratiques rétrogrades. Au début du mois de juin, une brochette rance alignant des responsables politiques européens plus toxiques les uns que les autres, héritiers du fascisme et prétendants dictateurs, s'est réunie en France pour un concours de claquements de bottes, mais il ne nous impressionne pas.
Puisque nous sommes ici garants du respect des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit, nous nous dressons et nous nous dresserons toujours contre cette menace fasciste. Depuis la Hongrie, l'offensive anti-LGBTI se répand à travers l'Europe, alimentée par des discours de haine, des législations discriminatoires et des attaques coordonnées. Un véritable front commun contre les droits fondamentaux est en train de se structurer. Face à cette offensive réactionnaire, le Conseil de l'Europe ne peut pas se taire. Nous ne laisserons pas nos valeurs devenir des slogans creux. Nous ne laisserons pas tomber les citoyennes et citoyens hongroises et hongrois. Nous continuerons de défendre les droits des personnes LGBTI partout en Europe, dans cet hémicycle, dans nos parlements respectifs, mais nous le ferons aussi dans la rue. Et mes collègues Manon Aubry, Emma Fourreau et d'autres eurodéputés seront présents à la Pride interdite de Budapest ce samedi 28 juin pour être aux côtés de celles et ceux qui luttent et qui résistent contre la bête immonde, pour témoigner de notre solidarité et pour rappeler que ces luttes sont aussi les nôtres. Plus que jamais, nous devons tenir bon, nous tiendrons bon et nous repousserons la vague réactionnaire et autoritaire pour réaliser le projet humaniste et universel correspondant aux valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe, n'en déplaise aux révisionnistes et aux incendiaires sur les sièges face à moi, qui croient pouvoir détruire ce que nos prédécesseurs ont construit pour l'intérêt général humain. Je vous remercie. Thank you, Manuel. And now, dear colleagues, I will give the floor as the last speaker of this sitting and of this third-part session to our colleague from Switzerland, Mr. Pierre-Alain Frides, who is honoring by his presence and his work this assembly for 10 years. Pierre-Alain, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je suis arrivé au Conseil de l'Europe en janvier 2016. Voilà près de 10 ans, un honneur pour moi. J'entrais dans le temple de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme. J'allais participer, même modestement, à la construction d'un monde plus juste et d'une Europe plus solidaire. 2015 et la crise migratoire syrienne étaient passées par là. 1 million de réfugiés venaient d'être acceptés par Mme Merkel en Allemagne. Je croyais que l'heure d'une Europe ouverte et charitable était venue. Je croyais, j'espérais. Pendant ces 10 années, je me suis investi pleinement dans les travaux de la Commission des migrations et j'ai parcouru l'Europe et même au-delà. Et j'ai tout vu. Les camps de réfugiés en Jordanie, en Grèce, à Lesbos, à Tenerife, en Bosnie-Herzégovine. Comme rapporteur général contre la détention des enfants migrants, j'ai vu des lieux pleins d'humanité et porteurs d'espoir en Grèce. Et parmi les jeunes présents, j'ai vu une jeune réfugiée congolaise de 13 ans enceinte de 7 mois après un viol en traversant la Méditerranée. J'ai vu des enfants détenus derrière des barreaux, des barbelés en Hongrie. J'ai parcouru la lande de Calais, l'horreur absolue. Je me suis rendu à la frontière entre le Bélarus et la Pologne et j'ai rencontré une famille kurde de 4 enfants, dont la maman venait de décéder suite à une fausse couche dans le froid glacial d'une forêt polonaise, victime à la fois de la guerre hybride menée par le dictateur Loukachenko et de l'intransigeance des protecteurs d'une frontière. À l'occasion de l'élaboration d'un rapport sur la coopération au développement, une réponse aux migrations, je me suis rendu au Burkina Faso, en Afrique, et j'ai ressenti un espoir dans la volonté de nombreux habitants de relever leur pays et de créer les conditions d'un décollage économique permettant d'offrir un avenir sur place aux jeunes générations plutôt que d'aller mourir en Méditerranée. J'y ai tellement cru que j'ai participé financièrement à l'achat d'un tracteur collectif pour les paysans d'une coopérative locale. J'y ai cru, mais les troubles récents dans le Sahel semblent avoir anéanti ces espoirs. J'ai bien perçu par ailleurs les menaces que faisaient peser les changements climatiques sur la problématique migratoire. Dans le cadre de la Commission des affaires sociales, j'ai été confronté à travers des rapports à la misère et à la pauvreté extrême des enfants, à la maltraitance des enfants dans les institutions publiques et religieuses, avec une visite particulièrement marquante dans les environs de Bucarest, dans un des orphelinats de la mort de bien sinistre mémoire du temps de Ceausescu. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai un peu perdu mes illusions. Et l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine n'a fait qu'empirer mes sentiments. Au moment où des décisions cruciales sur les questions climatiques et les inégalités sociales devraient s'imposer,
la situation géostratégique provoque l'achat massif d'armements. Un monde qui se referme au lieu d'ouvrir des pistes pour un monde meilleur. Et j'ai aussi depuis quelque temps remarqué que le froid de l'intolérance et de l'exclusion gagnait progressivement certaines travées de cet hémicycle. La CEDH est contestée et les tendances centrifuges gagnent du terrain. Contestées, certaines délégations se retirent. Jusqu'à quand? Jusqu'où? Chers collègues, chers amis, et pour certains, chers camarades, après 10 années et 13 rapports plus loin, je prononce ce jour mon dernier discours devant cette noble enceinte. Mon cœur est un peu lourd, mais je vais quitter des gens que j'aime, des amis sincères, des amitiés sincères, des combats qui passionnent. Je vous confie la lourde responsabilité de relever les énormes défis qui se lèvent devant nous. Je sais que vous allez unir toutes les forces de bonne volonté pour repousser les vents contraires qui menacent notre institution et la CEDH. Car comme moi, vous croyez toujours à une Europe ouverte sur le monde, respectueuse des droits des plus faibles et empreinte de sentiments de justice et de solidarité. Merci. Dear Pierre-Alain, after our meeting yesterday in the afternoon in my office, I wrote a farewell message to you, which I'm going to read it now. It is not often that you meet a colleague from a different political group and immediately feel a bond of shared purpose, but that is exactly what happened with you. Despite coming from different political families, we worked side by side for years in the Migration Committee, united by a common compass, human dignity. As a doctor, you brought empathy. As a parliamentarian, you brought reason. And as a humanist, you brought heart. I learned a great deal from you and your calm persistence and your deep sense of justice. Your departure leaves a quiet but undeniable void. I will miss your voice, always thoughtful, always measured, always driven by compassion rather than ideology. Thank you, dear Pierre-Alain, for your friendship, your example, and your unwavering dedication to the people who needed it most. I wish you joy and peace in the new paths ahead. Dear colleagues, the debate is closed, and I have to say that I'm really happy that more and more participants are in our Friday free debate. The next item on today's agenda is the continuation of the debate on the progress report of the Bureau and the Studying Committee, document 16198 and addendum 3. The Bureau has proposed several references to committees. These references must be submitted for ratification by the Assembly in accordance with Rule 26.3. Any objections successfully raised mean those references will be referred back to the Bureau. Are there any objections? No. I now propose that the other decisions in the progress report be ratified. Any objections? No objections. We have now come to the end of our business. I would like to thank all members of the Assembly, particularly rapporteurs and chairs of committees, for their hard work during this part session. I would like to thank the Vice Presidents who chaired during the part session, Bernadetta Coma, Lord Tuig, Bernard Buix, Nikos Tornaritis, Marco Pavic, Mia Petra Kumpula-Natri, Andrei Griffois. I would also like to thank the staff, technical personnel, and interpreters, both permanent and temporary, who have worked hard to make the part session a success. The fourth part session of 2025 session will be held from 29 September to 3 October 2025. I declare the third part session of the 2025 session of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe closed. The sitting is closed. Have nice summer holidays.